Hi everyone, কি খবৰ সকলোৰে? Welcome to RE-NEET platform. আজি আমি পঢ়িবলৈ যাম RE-NEET 2026 ৰ কাৰণে ইকোলজি পাৰ্টৰ Organisms and Population chapter plus Microbes in Human Welfare chapter. এই দুটা chaptersৰ পৰা past 10 yearsত আমাৰ কাৰণে কিমান PYQs আহিছে plus মই লৈ আহিছো তোমালোকৰ কাৰণে most expected questions for your RE-NEET 2026 ঠিক আছে? So আজিৰ ক্লাছত আমি ধুনীয়াকৈ এই দুটা chaptersৰ পৰা বহুত ভালকৈ PYQs plus expected questions এখিনি প্ৰেক্টিস কৰিম তোমালোকে মুলা ধুনিয়াকে প্ৰেক্টিস কৰি যোৱা তাৰ আগৰ লাষ্ট ক্লাছত মই তোমালোকৰ কাৰণে ইকোলজিৰ বাকি দুটা যোন চ্যাপ্টাৰছ আছিল ইকোসিস্টেমছৰ পৰা আৰু বায়োডাইভাৰ্সিটিৰ পৰা সেই দুটা চ্যাপ্টাৰছৰ কৰাইছিল অলৰেডি ৰাইট সো আজি আমি এইটো পাৰ্ট কৰিলে আমাৰ ইকোলজি পাৰ্টৰ কমপ্লিটলি PYQs plus most expected questions each and every টপিকৰ পৰা from all the four chapters তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিবা প্লাস তোমালোকে লিংকখিনি পাই যাবা ইউটিউবত ঠিক আছে সো তোমালোকে ভালকে ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়া First question amar tate ase soa the equation of Warhurst per logistic growth is etia Warhurst per logistic growth etu ki hoy etu eta growth model hoy etu kenekwa type asile sigmoid curve right S curve juntu asile S shape curve etu model hoy right hetu equation to ki hoy amar dn by dt equals to tn sorry etu t no hobo etu rn by k minus n by k so etia me letters bur bhalke sabo lagibo je letters bur ki hoy first thing a n to ki hoy tumalkor n is the population density at time t thik ase moi likhi goisu yate saba n ki hoy n equals to population density at time t ঠিক আছে তার পিছত আছে আমাৰ r কি হয় r is the rate of increase at time t হয় না intrinsic rate of increase at time t so r কি হ'ব আমাৰ intrinsic rate of increase right so first thing etu mot rakhiba je ei Warhurst per logistic growth etu eta sigmoid shape curve diye S shape curve boli koa hoy etu ketia poa jay jete resources bur limited thake thik ase eta ecosystem ba eta environment to jeta resources limited thakibo tetia eitu equation ami pao thik ase so yate ami n ase n to ki boli koisu population density at time t আৰু কি বুলি কৈছে intrinsic rate of increase but আমাৰ কোৱেশ্চনত কি খুদিছে সোৱা the equation of Warhurst per logistic growth is this from this equation k indicates k মানে কি হয় ইয়াতে সোৱা k minus n by k এই k to কি হয় k is the carrying capacity k ki hoy to k is the carrying capacity now tumalke hoye para je k tuk to ami letter to koeso carrying capacity what is k mane k definition to ki hobo k mane hol je the number of individuals and organism or an environment can ঠিক আছে take an environment can take for a long term without the resources getting deployed resources khek nohua ke eta number of individuals ba kiman population of environment to sustain koribo paribo hetu amar ki hoy carrying capacity to ami c dipine nokoru carrying capacity k dipine denote koru ঠিক আছে k যদি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত আহে কেতিয়াবা c ও দি দিব পাৰে অপচন তো c নহব এটো কি হ'ব k কি হয় carrying capacity though the letter starts from c but in this equation you are getting it as k মানে কি হয় carrying capacity all right so moving to the next question we have match the following match ase duta list di ase soa first ase logistic growth er kotha moi kolu je logistic growth kenekwa growth hoy junto eta ami limited resources pam limited resources ot kiman population sustain koribo paribo ke environment ot heitu sabo lagibo so logistic growth yate ki ase unlimited resource okay logistic growth hobo amar a is your 2 a ki hobo 2 B exponential growth ketia hoy etu eta amar J shape curve hai thik ase jetia amar ki na thake limited resources na thake unlimited resources thakibo je jiman ichha kiman use koribo pari unlimited resources so exponential will be 2 so B will be your
1 okay exponential growth unlimited hoy logistic growth limited hoy logistic growth amar S shape curve পোৱা যায় আৰু ইয়াতে কি পোৱা যায় J shape curve পোৱা যায় ঠিক আছে J shape curve পোৱা যায় তাৰ পিছত আছে expanding age pyramid suppose example দিছো মই ইন্ডিয়া ঠিক আছে তাতে কি হ'ব so the percent individuals of pre-reproductive age jiman hobo hetu besi hobo as compared to the reproductive age and again reproductive age is more as compared to the post reproductive age okay example ki hobo suppose amar india jot population iman bari ase that means pre-reproductive age juntu ase hetu population besi ase as compared to the reproductive age and reproductive age juntu ase hetur percentage to basi ase as compared to the post reproductive age ঠিক আছে আৰু এইটো যোনটো হয় এই পিৰামিড টু কেনেকুৱা টাইপৰ হয় triangular pyramid হয় ঠিক আছে triangular shape pyramid হয় তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি হয় তো C will be your 3 তাৰ পিছত আছে D stable age pyramid কি হ'ব the percent individuals of pre reproductive age and reproductive group are same মানে pre reproductive or percentage jiman hobo reproductive or percentage same hobo ঠিক আছে যেতে similar hobo equal hobo তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এটা stable hobo stable কি হ'ব এটো আমাৰ stable pyramid ৰ shape কেনেকুৱা টাইপ হ'ব bell shaped হ'ব ঠিক আছে bell shaped pyramid হ'ব okay so আমি D পালো 4 D is your 4 all right so eto sai loba logistic exponential expanding age pyramid stable age pyramid eta to bahut important topic hoy ba bahut important ei match the following hoy thik ase eitot par bahut bar mane maximum time nitot ei question to khudhe so tumanke please ei question to plus along with their shape je kuntu triangular hoy ketia bell shaped hoy kuntu S shaped hoy kuntu J shaped hoy he shape kera bhal ke sai loba thik ase then moving to the next question we have match the following again তোমালোকেও জানা নিটত এপিয়াৰ কৰিছা match the following questions কিমান থাকে right আৰু match the following কৰিলে কি হয় জানানে যে এটাৰ লগত ন বাকি চাৰিটা যোনকেইটা অপচনছ আছে তাৰেও আমি এনসাৰ্স বা তুমি কোৱা ডেফিনিশনস হোক বা এই কনসেপ্ট হোক আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় right so এতিয়া ফাৰ্স্ট আছে মিউচুয়ালিজম মিউচুয়াল মানে কি হ'ব যে দুটাই কি হ'ব পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব দুটাই পজিটিভ হ'ব Oh, yate sorry options bur okon man bhul ke dia ase de eroba moi thik kori diu okay so এটা সব মিউচুয়ালিজম যেতে আমি মিউচুয়ালিজম মানে কি হ'ব যে সাপোজ দুটা স্পিচিস আছে ঠিক আছে বা দুটা অর্গানিজমস আছে যেতে দুটাই কি হৈছে এজনে এজনৰ পৰা বেনিফিট পাই আছে they are not getting loss এজনে এজনৰ পৰা বেনিফিট হৈ আছে তেতিয়া কি হ'ব সেই কেছটো কোৱা হ'ব মিউচুয়ালিজম ৰাইট মিউচুয়ালিজম সাপোজ ইউ ক্যান সে বি এটা আছে সেই বি এ এটা ফ্লাৱাৰক পলিনেট কৰি আছে and in return b to ki paise flower to per nectar loi ase so both are getting benefited so heto ki hobo amar mutualism so mutualism of ki hobo plus plus right mutualism will be your plus plus mane both the species are getting benefited at the same time after that is a commensalism of ki hobo je suppose eta organism e benefit pai ase but another organism e ki hoise neither it is getting benefited nor it is getting harmed harm one benefit one neither loss na labh ঠিক আছে but কি হৈছে বাকি যোনটো নেক্সট অর্গানিজম আছে সেই অর্গানিজমটো কি হৈছে লাভ হৈ আছে কমেন্সিয়ালিজমৰ এটা এক্সাম্পল দি বুজাও তোমালোকক সাপোজ লাইক সোয়া এটা ক্যাটল ঠিক আছে কাউ এটা গৈ আছে গ্ৰেজ কৰি আছে ঠিক আছে গ্ৰেজিং কৰি আছে বা ঘাঁহ খাই আছে তেতিয়া কি হ'ব কাউটো যেতিয়া ঘাঁহ খাই আছে সেই ক্যাটল এগ্ৰেটছ জানানে এটা ধৰণৰ বাৰ্ড হয় সেই বাৰ্ডটো ক্যাটল এগ্ৰেটটো সেই ক্যাটলৰ ওপৰত বহি থাকে সাপোজ তেতিয়া বা ক্যাটলটোৰ ওচৰে পাছৰে থাকে যেতিয়া while grazing the cattle ঠিক আছে ক্যাটলটো যেতিয়া গ্ৰেজ কৰিব সেই ক্যাটল এগ্ৰেটটো সেই ক্যাটলৰ ওচৰে যাব তেতিয়া কি হ'ব যে যেতিয়া ক্যাটলটোৱে বা কাউটোৱে গ্ৰেজ কৰিব ন তেতিয়া এই ঘাঁহৰ মাজত সৰু সৰু যোনবোৰ লাইক ইনসেক্টস বা সৰু সৰু মানে পোক পৰুৱা যোনবোৰ থাকে ন সেইবোৰ খুমাই থাকে সো যেতিয়া গ্ৰেজিং কৰিব তেতিয়া সেই ইনসেক্টস বোৰ উঠি আহে সেই ইনসেক্টস বোৰ উলালে কি হয় ক্যাটল এগ্ৰেটছৰ কাৰণে ইজি হৈ যায় টু ক্যাচ देम সো ইট হেল্পস ইন ফিডিং ৰাইট ক্যাটল এগ্ৰেটটোৱে সেই কাৰণে কি কৰিব পাৰে ভালকে ইজিলি মানে ফিড কৰি পিনে খাব পাৰে
But in that case, সেই cattle aggregator মানে লাভ হৈ আছে যে cattle to cow to গৈ আছে graze কৰি আছে so তাৰ কাৰণে forage কৰাটো easy বনাই দিছে but cow টোৰ কিবা লাভ বা কিবা নোকচান হৈছে জানো একো হোৱা নাই সি যেনেকৈ তাৰ নিজৰ কাম কৰিব লগা আছে তেনেকৈ কৰি যায় আছে so তোমালোকে চোৱা commensalism কি হ'ব plus এটা স্পিচিছৰ বেনিফিট হ'ব but the cow কি হ'ব কাউটোৰ কোনো বেনিফিটো নহয় কোনো লসই নহয় that means zero মানে কি হয় নিউট্ৰেল zero মানে neutral ঠিক আছে so plus আৰু zero তাৰপিছত এমেনচেলিজম আছে এমেনচেলিজমত কি হয় যে এটা স্পিচিছৰ নেগেটিভ হৈ আছে মানে হার্ম হৈ আছে বাট আনটো স্পিচিছৰ কি হৈছে না নেগেটিভ হৈ আছে না হার্ম হৈ আছে না পজিটিভ কিবা পাই আছে ঠিক আছে মাইনাস এন্ড জিৰো সাপোজ এটা কাউ গ্ৰেজ কৰি আছে ঠিক আছে গ্ৰেজিং কৰি আছে বা কাউটো স্টেপ দি আছে বহুত ঠা আছে গ্ৰাছল্যান্ড এটা আছে তোমালোকে ইমাজিন কৰি লোৱা সেই গ্ৰাছল্যান্ডটোত সেই কাউটোৱে এনেকে মানে খুচকাৰি গৈ আছে এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈ আছে ঘাঁহবোৰ একদম ভাঙি গৈ আছে ৰাইট ঘাঁহবোৰ ভাঙি যায় আছে ডেষ্ট্ৰয় হৈ আছে ক্ৰপল্যান্ডটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ আছে বাট কাউটোৰ কিবা মানে হার্ম হৈছে জানো বা কিবা পজিটিভ কিবা পাইছে জানো নাই পা হি ইজ জাস্ট স্টেপিং এন্ড গোইং বাট এজ এ ৰিজাল্ট দ্য গ্ৰাছল্যান্ড ইজ গেটিং ডেমেজড ঠিক আছে সো এমেনচেলিজমত কি হ'ব যে এটা স্পিচিছৰ মাইনাস হ'ব মানে স্পিচিছটো হার্ম হ'ব আনটো স্পিচিছৰ কি হ'ব জিৰো দ্যাট মিন্স ইট ইজ নট গেটিং হার্ম neither it is getting benefited all right তাৰ পিছত আমাৰ আছে কি প্যাৰাসাইটিজমত কি হয় both the species are getting both the species are get no a option to ভুল আছে parasitism কি হ'ব এটা স্পিচিছ ঠিক আছে সেইটোৰ বেনিফিট হৈ আছে সাপোজ প্যাৰাসাইট এটা ধৰি লোৱা ঠিক আছে সাপোজ লাইস ধৰি লোৱা অকনি সেইটো কি হৈ আছে আমাৰ সাপোজ স্ক্যাল্পত আছে ঠিক আছে সো দ্যাট লাইস ইজ সাকিং আওয়ার ব্লাড খোৱা কাৰণে লাইসটোৰ তো পজিটিভ হৈ আছে হি ইজ গেটিং বেনিফিটেড সেইটো তাৰ কি হয় ফুড হয় সো হি ইজ গেটিং বেনিফিটেড হি ইজ গেটিং দ্য নিউট্ৰিয়েন্টস বাট আমাৰ কি হৈ আছে ব্লাড লস হৈ আছে ৰাইট সো আমি কি হৈ আছো নেগেটিভ পাই আছো উই আর গেটিং হার্ম বাট দ্য লাইস ইজ গেটিং বেনিফিটেড সো প্যারাসাইটিজমত কি হ'ব যে এটা প্লাস হ'ব মানে বেনিফিট হ'ব আৰু এটা হার্ম হ'ব মানে মাইনাস সো ইয়াতে সো অপশনস কি হ'ব a plus a4 okay b1 a4 b1 all right c2 okay and d3 c2 d3 এইটো সো অপশন 1 is our correct so আমি ইয়াতে কি পালো আমি mutualism commensalism emencelism parasitism কি হয় along with the examples এখিনিও গম পাই গলো right match the following ৰ কাৰণে প্লাস তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমালোকে definitions খিনি ভালকে পঢ়িবা বা definitions খিনি বুজি পাবা along with the examples তেতিয়া কি হ'ব প্লাস কোনটো হয় zero means neutral কোনটো হয় minus মানে harm কোনটো হৈ আছে সেইখিনি বস্তু ইজিলি মানে তোমালোকে বুজি পাই যাবা because plus minus zero এটো কোড কি হয় মানে মেমোৰাইজ কৰাটো ইজি নহয় ঠিক আছে মেমোৰাইজ কৰিলে তোমালোকৰ কি হ'ব কনফিউজন হৈ যাব After that, we have two statements given below. Statement 1 says, Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Yes, Gauss's law of exclusion principle. Tate ki koy je suppose duta species ase, duta species e ketiao jodi হিহতে মানে একে ধৰণৰ ৰিসোৰ্স ইউজ কৰে তেতিয়া কি হ'ব দুটা স্পিচিছ একেলগে সেই মোমেন্টত কেতিয়াও একেলগে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব এটা টাইম এনেকুৱা আহিব যে এটা স্পিচিছ একেবাৰে গায়ব হৈ যাব লাগিব কিয় এক্সটিংক্ট হৈ যাব লাগিব বিকজ যোনটো সুপিৰিয়ৰ হ'ব সুপিৰিয়ৰ স্পিচিছটোৱে কি কৰিব আউটকাম কৰিব আৰু ইনফেৰিয়ৰ স্পিচিছটো এক্সটিংক্ট হৈ যাব লাগিব অলৰাইট এইটো কৈছে আমাৰ Gauss's competitive exclusion principle and this statement is correct after that we have statement 2 In general, carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. Is it? Because carnivores kunbur hoy junre herbivores ok khai. Herbivores kunbur hoy june plants ok khai. Right? Plant eaters are the herbivores and the animal eaters are the carnivores. Etia swa herbivores se jetia plants khai. Plant bur ki hoy? Plants are not motile. যত আসিলে তাতেই থাকে সো যেতিয়া প্লান্টস বোৰ মোটাইল নহয় সো কি হ'ব যে প্লান্টস বোৰৰ নাম্বাৰবোৰ কমি যায় প্লাস
plants are limited in number. So herbivores কি কৰে herbivores যোনটো ৰিসোৰ্স থাকে বহুত কেইটা herbivores আছে herbivores অকল কি খায় plants খায় so তেওঁলোকৰ ৰিসোৰ্স যোনটো হয় সেম হয় that's why herbivores কি হৈ যায় adversely affect হৈ যায় by competition ঠিক আছে but carnivores কাৰণে কি হয় সিহঁতৰ যোনটো ৰিসোৰ্স থাকে বা তাহাতে যোনটো ফিড কৰে হেটো মোটাইল হয় ৰাইট herbivores বোৰ মোটাইল হয় so carnivores যোনবোৰ খায় হেবোৰ মোটাইল হয় প্লাস ইমান কম্পিটিশন নাথাকে বেলেগ বেলেগ carnivores বেলেগ বেলেগ বস্তু খাব পাৰে so carnivores কাৰণে ইমান এটা বেছি adversely affect নহয় competitionত so statement 1 is correct but we have statement 2 that is wrong so ইয়াতে swap statement yes option 2 statement 1 is correct but statement 2 is false all right tar pisot amar tot ase match the following again interacting species ase yate and name of the interactions yate swa a leopard and a lion in a forest grassland okay etu ki boli koa hoy leopard eta ase lion eta ase both are top carnivores tahator ki khaয় herbivores khaয় like lion eta deer u khabo pare right tar pisot tumar monkey u khabo pare buffalo khabo pare similarly leopard eta khabo pare buffalo khabo pare monkey khabo pare then deer khabo pare right so both are top carnivores so ki hoy jay hotor eta competition ahi jay kihor kane competition ahi jay because of the similarity in resource junto resource teuluke loi ase junto khaidyo khai ase they are same so tar karone ki hoy jay they have competition this is correct A cuckoo laying egg in a crow's nest. Brood parasitism. Brood parasitism is a type of parasitism. Tate ki hoy? Cuckoo ase suppose. Thik ase. Cuckoo ki koribo? Crow ase. Crow nestot. Thik ase. Egg lay koribo. আৰু কি হয় যে সেই এগটো একেবাৰে সিমিলাৰ হয় দেখিবলে ক্ৰোৰ এগৰ লগত সো ক্ৰোৱে ডিস্টিংগুইশ কৰিব নোৱাৰে যে কুকুৰ এগ হয় নে ক্ৰোৰ এগ হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৰিব কুকুৰ বেনিফিট পালে যে ক্ৰোৰ নেষ্টত কি এগ লে কৰিলে দেন যোনখিনি নিউট্ৰিশন লাগিল বা যোনখিনি মানে বাৰ্থৰ কাৰণে মানে আফটাৰ বাৰ্থ যোনখিনি কেয়াৰ থাকে পেৰেন্টাল কেয়াৰ হেখিনি ক্ৰোটোৱে দিলে নিজৰ ক্ৰোৰ এগ বুলি ভাবি পিনে ঠিক আছে বাট কি হল কুকুৰটো লাভ হল বাট ক্ৰোটোৰ কি হল in that case crow harm hole because tetia ki hobo pare suppose kukurto iman competitive hoy je নিজর একটু হেজ কৰিবলৈ বা নিজর একটু ৰাখিবলৈ হে নেষ্টত বাকি যদি এক্স থাকে ক্ৰোৰ এক থাকে হেতু পেলাইও দিব পাৰে ঠিক আছে বিকজ নাম্বাৰস খিনি সেম কৰিবলৈ এক্সাক্ট কৰিবলৈ বাকি কিছুমান এক্সক হাৰ্মো কৰি দিব পাৰে সো ইন দ্যাট কেস কি হৈ যায় যে কুকুৰ কোনো কষ্ট নাই ৰাইট হি জাস্ট লে কৰিলে একটৰ গুছি গল কি নিজৰ ফৰেজিঙত ধ্যান দিলে বাট ক্ৰোটোৰ কি হল এগৰ কাৰণেও মানে একটু হাৰ্ম হৈ যাব পাৰে বা ক্ৰোটোৰ কষ্ট হল যেতিয়া মানে পেৰেন্টাল কেয়াৰত সো তাতে কি হয় এটো ব্ৰুড প্যাৰাসাইটিজম where one is benefited but the other is harmed ঠিক আছে কুকু কি হ'ব বেনিফিটেড হ'ব ক্ৰো কি হ'ব হাৰ্ম হ'ব Fungi and root of a higher plants in mycorrhiza. Mutualism, right? Fungi ki hoy. Fungi are roots of higher plants. They make mycorrhizal association, right? In that case, ki hoy fungi to like soil nutrients, junbur ase phosphorus hok ba baki nutrients hok, ei soilor pra absorb koribo koripne plants hok dibo. And plants e ki koribo junbur photosynthesis korikne junbur products banabo glucose etc. Hey glucose, sugar etc. ki koribo fungi dibo. So both are in a mutual relationship. Both are being benefited by each other and both completes together their life cycle. So it is mutualism bole koa hoy. A cattle aggregate in the cattle in field. কৈছিলো যে ক্যাটেলৰ এক্সাম্পল টু যে ক্যাটেল এটা সাপোজ গ্ৰেজিং কৰি আছে হে গ্ৰেজিংৰ টাইমত ক্যাটেলটোৰ ওচৰেৰে ক্যাটেল এগ্ৰেট এটা পাস হৈ আছে ক্যাটেলটোৰ কোনো হাৰ্ম হোৱা নাই কোনো বেনিফিট হোৱা নাই বাট ক্যাটেল এগ্ৰেটটোৰ কি হৈ আছে যেতিয়া গ্ৰেজিং কৰাৰ টাইমত সৰু সৰু ইনসেক্টছবোৰ ওলাই আছে ক্যাটেল এগ্ৰেটটোৱে ফিট কৰি আছে ঠিক আছে সো ক্যাটেল এগ্ৰেটটোৰ বেনিফিট হৈ আছে বাট ক্যাটেলটোৰ কি হৈ আছে ক্যাটেলটোৰ কোনো বেনিফিট হোৱা নাই হাৰ্ম হোৱা নাই দ্যাট মিন্স ইট ইজ আ নিউট্ৰাল ষ্টেট সো তাতে কি হ'ব আমাৰ কমেন্সিয়ালিজম দ্যাট ইজ one is positive other is zero mutualism কি হ'ব প্লাস প্লাস ব্ৰুড প্যাৰাসাইটিজমত কি হ'ব মাইনাস প্লাস কম্পিটিশনত কি হ'ব দুটাই মাইনাস মাইনাস ঠিক আছে তাৰ মানে আমি কোনটো পালো a1 okay number 4 a1 b2 c3 and d4 after that we have
Plants offer rewards to animals in the form of pollen and nectar, and the animals facilitate the pollination process. This is an example of. মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছিলো যে সাপোজ এটা বি হোক বা এটা পলিনেটৰ হোক, সেই বিটোৱে কি কৰি আছে, এটা প্লান্টক, ঠিক আছে, এটা ফ্লাৱাৰক পলিনেট কৰি আছে। পলিনেট কৰাৰ লগে লগে কি হৈ আছে, সেই প্লান্টটোৱে সেই বিটোক কি দি আছে, পলেন দি আছে, নেক্টাৰ দি আছে। চ' দ্যাট মিনছ ইন দ্যাট প্ৰচেছ both are getting benefited. B2 benefit পাই আছে plus plant 2 benefit পাই আছে। So that case is known as what? Mutualism. তো দুজনে benefit হৈ আছে, that means plus plus, right? After that we have for chemical defense against herbivores, calotropis has. Calotropis er কি থাকে? So calotropis is a plant, shrub হয়, actually grasslandত পোৱা যায় shrub হয়। সেই shrubে কি কৰে, এটা milky latex, ঠিক আছে, produce কৰে। Actually calotropis is a weed, ঠিক আছে, plant weed হয়। এটো কি কৰে, এটা milky latex secrete কৰে। সেই milky latexত কি থাকে, cardiac glycosides থাকে, ঠিক আছে, cardiac glycosides থাকে। আৰু তাতে কি কৰে যে যোনটো আমাৰ কেটলছৰ বা কাউ হোক বাফেলো সিহঁতৰ যোনটো সোডিয়াম পটেছিয়াম এটিপেজ পাম্প থাকে, তাতে কি কৰে, এইটো ইমবেলেন্স কৰি দিয়ে। ইমবেলেন্স কৰাৰ লগে লগে কি হয়, তাহাঁতৰ কাৰ্ডিয়েক এৰেষ্ট হয়। দ্যাটছ ৱাই হাৰ্বিভোৰ্স প্ৰিভেন্টছ দিছ প্লান্ট ফৰ ইটিং। ক্যালোট্ৰপিছটো তাহাঁতে নাখায়। চ' ঠিক আছে, চ' কাৰ্ডিয়েক গ্লাইকোসাইডছ থাকে। অলৰাইট, চ' অপশ্যন আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট, 1. After that we have, if there are 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2500 by reproduction, what should be their birth rate per snail per year? So first thing here we need to know is the birth rate. Okay, birth rate is equals to what? Number of offsprings produced by initial population size. All right, the first thing you need to know here is birth rate is number of offsprings produced by initial population size. All right, so first thing we need to know is if there are 250 snails in a pond. 250 snails are already present. That means what? That is the initial number, right? So initial population size is what? Initial population size is 250, right? Then within a year their number increases to 2500. That means what? 2500 junto koise, it is along with the 250 added. That means number of offsprings produced will be what? Number of offsprings produced. Okay, new. Okay, new boli moi bracket ot di disu. That will be what? 2500 minus 250, right? 2500 minus 250 hobo. So it is equal to 2250, right? Tar pisot soa amar birth rate ki hoy jabo, therefore birth rate is equal to 2250 divided by 250. So jeti ami etu divide korim ami ki pam, 9, ঠিক আছে, হালকা লিখি দাও, ওয়েট, equals to 2250 by 250 equals to 9, ঠিক আছে। So 9 will be our answer. All right, so 9 answer কিয় হৈছে সোয়া, birth rate, তারপরে number of offsprings produced, offsprings আগতে আমার 250 টা আসিলে, তার পিছত টোটাল এ বছৰত মিলি পিনে 2500 হৈছে। That means 250
প্লাস হোৱা পিছত আমাৰ হৈছে কি 2500 সো আমাৰ ইয়াতে কি লাগিব নতুন অফস্প্ৰিংস কিমানটা প্ৰডিউস হৈছে হেতু জানিব লাগিব that means 2500 minus 250 কৰিলো সো 2250 পালো ইনিশিয়ালি আমাৰ কিমান আছিল 250 আছিল 250 ইনিশিয়াল পপুলেশন সাইজত আমি দিদিলো তেতিয়া আমি ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম 9 পাম all right. Now moving to the next question we have which one of the following statement cannot be connected to predation okay so it is necessitated by nature to maintain the ecological balance it helps in maintaining species diversity in a community it might lead to extinction of a species both the interacting species are negatively impacted is not connected to predation so যেতিয়া predation কৰিলো তেতিয়া কি হ'ব প্ৰেডেশন কৰিলে এটা স্পিচিজৰ বেনিফিট হ'ব আৰু এটা স্পিচিজ কি হ'ব একেবাৰে হার্ম হৈ যাব সো both the species or both the interacting species are not negatively impacted one is positively impacted one is negatively impacted all right বাকি তিনিটা is it's okay because it is necessitated by nature to maintain the ecological balance নহলে কি হ'ব যে ওভাৰ পপুলেশন হৈ যাব right so কি হ'ব এটো ecological balance maintain কৰিবলৈ লাগে it helps in maintaining the species diversity in a community species diversity maintain কৰিবলৈ লাগে it might lead to extinction of a species যদি বেছি predation হৈ যায় predationৰ নাম্বাৰটো যদি বহুত বেছি হৈ যায় so এটা particular species কি হ'ব extinct হৈ যাব পাৰে so the wrong one is this one that both the interacting species are negatively impacted after that we have while explaining the interspecific interaction of a population plus sign is assigned for beneficial interaction minus sign is assigned for detrimental interaction detrimental means harmful interactions or non-beneficial interaction and 0 for the neutral interaction that means which is not getting benefited neither it is getting affected all right which of the following interaction can be assigned plus for one species and minus for another species involved in the interaction okay so we need what plus and minus competition is what minus both the species are getting affected like lion and leopard suppose they are since they are fighting for the same resource so they are getting affected so minus predation one is getting positive one is getting benefited and the other is getting negative that means it is getting harm amensalism means what one is getting negative effect and another is getting what zero effect like I said that while a cattle is stepping in a grassland the grasses are getting damaged right but the cattle it is neither getting benefited neither it is getting affected because it can step in any other way also neither than stepping in the grassland right then comes commensalism means one is getting plus and another is getting zero okay so which of the following interaction can be assigned plus for one species this is species and minus for the another species our answer will be predation right the correct answer is predation after that we have two butterfly species are competing for the same nectar that means what two butterflies are there they are competing for the same resource okay of a flower in a garden to survive and coexist together that means without getting extinct any of the butterfly or two of the butterflies without getting extinct they want to go for the further generation that means they want to coexist they may avoid competition in the same garden by predating on each other no because if they predate on each other one will get extinct right feeding on at the same time if they feed at the same time the nectar amount will remain suppose the nectar amount is 10 gram if two butterflies feed at the same time then will they get benefited no so choosing different foraging patterns that means the feeding pattern time should be different like if one butterfly is feeding the nectar at morning then the other butterfly should be feeding at the nectar at the evening okay so this foraging pattern should be different then only they can be able to coexist so our option 3 is correct okay then comes the next question in spite of interspecific competition in nature which mechanism the competing species might have evolved for their survival predation resource partitioning competitive release mutualism as I said that two butterfly case that if the two butterfly choose to forage on different times like one butterfly is foraging on the morning then the other butterfly is foraging on the evening then both can be coexisted right so here predation resource partitioning competitive release mutualism kuntu hobo resource partitioning will be the answer
Then amensalism can be represented as I already said, amensalism kuntu asile jontu cattle eta step kori ase grassland ot, cattle to na kiba benefit hoise na kiba harm hoise, but the grasses are getting damaged, right? So it amensalism kiba minus and 0 2. All right, which of the following is not an attribute of population? Population mane ki natality ase, natality means increase of birth rate increase hoise, mortality increase in death rate, ঠিক আছে? Species interaction or sex ratio is your male or female, number of males and number of females in a population. Species interaction, so species interaction koise aru yate se which of the following is not an attribute of population? Species interaction of কি হয়, suppose এটা species or নহয়, দুটা species বা বেছি species or মাজত যোনটো interaction হয় হেতুক species interaction বুলি কয়, right? There at least two species are connected, but population hobo jano, etu population ot poribo jano? No, it will be a community interaction. Population of no, because population of ki hobo only it is talking about one single species, but community ki hobo, community duta species at least hobo. So species interaction is a community species. So our correct option is 3. It is not a population attribute. Then comes match the following: herbivores, plant. Okay, herbivores aru plants. Herbivores means plant eaters aru plants. Ei dutar majot ki ase connection? So commensalism, mutualism, predation, competition. The first thing you need to know that herbivores e ki hoy ase, positive paise, benefit paise, plants negative paise, plus minus, that means predation. Mycorrhiza and plants, they are mutualism, because mycorrhiza aru plants dutai ekeloge benefit hoye jay. Suppose mycorrhiza to jodi soil or nutrients absorb koribne plants ok diye, so then plant is giving the photosynthetic products like suppose glucose, sugar, etc. to the fungi, right? So mycorrhiza ki hobo duta aru dutai plus hobo, that means mutualism. Sheep and cattle dutai ki hoy, herbivores hoy, that means what? They are plant eaters, so they are competing for the same resource, that means yate ki ahibo minus, so it ki hoy jabo okay, so sheep and cattle will be competition, minus, ঠিক আছে? Orchid and tree, commensalism. Kyo hobo commensalism? Because orchid to e pai ase. So orchid mane ki hoy, suppose a orchid ami mani loise eta tree uporot around ot eneke kore kine tree around ot etu survive কৰি আছে, ঠিক আছে? তেতিয়া কি হ'ব, orchid to কি হৈছে, support পাই আছে tree tour কাৰণে, but tree কিবা effect হৈ আছে নে? একো effect হোৱা নাই, একো benefit হোৱা নাই, so it is commensalism. Okay, so A is your R, okay, B ki hoy, BQ, ARBQ, this one, option 1 is correct. All right, then we have the impact of immigration on a population density. Immigration mane ki যোৱা নাই, উল্টা আহি আছে, population is getting added, number of individuals is getting added at that place, so both positive and negative neutralized by natality, positive negative. Impact of immigration on population density: as the number of individuals increases, the population density also increases, so ki hobo, positive hobo, negative to no hobo, neutralized no hobo, negative no hobo, right? So it is positive. After that we have saprophytes. Saprophytes mane ki hoy? What do you mean by saprophytes? Saprophytes are those which utilize materials decomposition of dead organic, right? Saprophytic organisms are those which relies on the dead and decaying organic matter. So saprophytes ot ki hobo, these are materials decomposition of dead organic. A option to kintu okonman incomplete ase de okonman, but saprophytes or market definition to bhalke sai loba je saprophytes are those organisms which relies on the dead and decaying organic matter, thik ase? Dead and decaying organic matter teolke ki kore, as a food or as a resource or as a nutrition teolke uptake kore. All right, then parasite ki kori ase? Parasite living on plants or animals,
Okay, lichens কি কৰে mycorrhiza যেতিয়া কবা mycorrhiza মনত ৰাখিবা যে symbiotic association of fungi with plant roots ঠিক আছে আৰু lichens যেতিয়া কবা symbiotic association of algae and fungi algae to কি বুলি কোৱা হয় phycobiont আৰু fungi to কি কোৱা হয় mycobiont ঠিক আছে so A is your Q. Okay, B is your R, A, Q, B, R, C, S, D, P. Yes, 4 is your correct option. All right. Then I have carnivorous animals, lions and leopards occupy the same niche, but lions predate mostly larger animals and leopard takes smaller ones. This mechanism of competition is referred to as. It is what? Lion and leopard, when they are interacting species, so you know that they are both as competitors, right? Because lion hope but leopard hope, they are top carnivores, that means they their resource is same, right? But ki hobo so lion e ki kore je ডাঙৰ যোনবোৰ এনিমেলস থাকে সেইবোৰক ফৰেজ কৰে লাইক বাফেলো কাউ বাট লেপাৰ্ডে কি কৰিব পাৰে লাইক ইট ফৰেজেস অন স্মলাৰ এনিমেলস লাইক শিপ ডাঙৰবোৰ পালেও খায় বাট গোটেইটো খাই দিয়া তেওঁলোকৰ ক্যাপাবিলিটি নাই ঠিক আছে সো অকনমান খাই কিনে পেলাই দিব বাট লায়ন এটা কি কৰিব পাৰে যে গোটেই বাফেলোটো ইনটেক কৰি ল'ব পাৰে So leopard or karone ki hoy suppose sheep ঠিক আছে sheep ok khale ba eta monkey pale monkey to khale ba khoru deer eta pale khale so that means what their if their resource is also same but ki hobo teuluke jonto khai ase hetor ki koy partition kore ase resource to partition kore di ase that means it is referred to as character displacement altruism resource partitioning competitive exclusion ki hobo resource partitioning so that because they are top carnivores their resource is same but to coexist they look at ki kore ase resource partitioning kori ase all right so option 3 is correct between which among the following the relationship is not an example of commensalism so commensalism mane moi ki koisilu swa orchid and the tree ase on which it grows cattle aggregate and grazing cattle sea anemone and clownfish and female webs and fig species okay so yate ki khudise amar between which among the following the relationship is not an example of commensalism not koise so ki hoy je commensalism ot eta organism junto se benefit paise right commensalism ot ki hoy suppose to commensalism ot eta plus hoise aru te neutral thake neither it is getting benefited nor it is getting harm but yate so ek eta thike ase orchid to jete tree eta grow koribo suppose tree eta surround koribo grow koribo orchid to support paise but the tree is neither getting benefited nor harm right cattle aggregate and grazing cattle etu koisilu sea anemone and clownfish suppose sea anemone eta clownfish or usore eneke goi ase but ketot ki hobo eta positive hobo eta eku effect no pore but female wasp and fig species so female wasp or fig species ot ki hoy wasp to a fig species to fig flower fig to ki koribo pollinate kore aru fig to ki kore female wasps to pollinator like nectar hok ba junbur nutrition thake hebur diye so it is a mutualism thik ase mutualism hoy to not commensalism so option 4 is wrong option then we have niche is the niche definition to khudise yate all the biological factors in the organism's environment the physical space where an organism live the range of temperature that the organism needs to live the functional role played by the organism where it lives so niche ki hoy it is like a profession at an organism or profession like where the organism is living where its habitat is then what role it is playing in its habitat what kind of resource it is taking then what it is doing what activities it is doing thik ase so overall function juntu thakibo organism or hetu ki boli koa hoy niche boli koa hoy so option 4 is correct that niche is the functional role played by the organism where it lives all right then we have natality refers to natality jeti ami natality koli ko teta natality mane ki hoy death rate ne birth rate natality means number of individuals which have which is added ba birth hoise thik ase so natality mane ki hobo birth rate mortality mane ki ase death rate so birth rate boli jetia kom that is natality all right tar pisot ase amar
Which one of the following plants shows a very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other? A line to chua tarmane ki koise je which type of species interaction it is mutualism jot dujone ki koribo nware ejone ejonor binimoyot hihote life cycle to complete koribo nware. If one is absent, one species is absent, the other will automatically get extincted. ঠিক আছে? So mothor kotha hudise Hydrilla, Yucca, Banana, Viola. Jetia ami ko Yucca, so Yucca ki hoy? Yucca is a moth, right? Yucca mothor ki kore? Yucca moth hai ki koribo suppose yucca flower ase eta moth ase ঠিক আছে sorry yucca is a flower yucca flower to ki koribo eta particular moth ase etu bahut specific hoy juntu yucca tuk he yucca flower to pollinate koribo and yucca flower to koribo in result by in return he moth tuk nectar dibo ঠিক আছে so both relies on each other and they cannot live without each other ঠিক আছে they will get extinct if one species get extinct so yate kuntu hobo yucca. Then we have in a growing population of a country, pre-reproductive individuals are more than reproductive individuals. Growing population of a country. India is what? India is a growing population country. Right? Population is growing in India rapidly. But USA jodi koa teta ki hobo? It is a population to iman ki hua nai stable hoy ase grow hua nai that means bell shaped asile. But India ki hoy ase grow hoy ase that means triangular shaped pyramid paisilo. Pre-reproductive individuals are more than reproductive individuals. Of course, jetia ki hobo? Growing population ot ki hoy? Pre-reproductive juntu age thake pre-reproductive percentage thake etu reproductive or percentage ot ke bahut beshi thake and reproductive or juntu percentage thakibo hetu post reproductive ke bahut beshi thai thakibo thik ase so here pre reproductive individuals are more than the reproductive individuals. After that we have the principle of competitive exclusion was stated by principle of competitive exclusion ma koisilu je suppose duta species ase they rely on the same resource then they cannot coexist for a long term if যদি হিহতে কি কৰিব নোৱাৰে ৰিসোৰ্স পাৰ্টিশনিং কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো কি হ'ব সাপোজ যদি দুটা স্পিচিছৰ ৰিসোৰ্স একে থাকে দেন যোনটো ইনফেৰিয়ৰ স্পিচিছ হ'ব হেতু কি হৈ যাব এক্সটিংক্ট হৈ যাব বা সুপিৰিয়ৰ স্পিচিছ টু কি কৰিব হেতুক সাপ্ৰেছ কৰি দিব অলৰাইট সো এটো কোনে দিছিলে ইজ প্ৰিন্সিপল টু GF গছ হেকাৰণে কি কোৱা আছিল গছছ ল অফ competitive exclusion ঠিক আছে then we have match the following ot chua tumalokor Clostridium butylicum ase ঠিক আছে Clostridium butylicum is a bacterium june ki kore industrial level ki kore butyric acid produce kore ঠিক আছে and this butyric acid is used in fooding then flavoring agent bahut preservatives food preservatives ebu industry brot use kora hoy Saccharomyces cerevisiae ki hobo ethanol Saccharomyces cerevisiae ki kore it helps in the production of ethanol sugar or pora ethanol plus carbon dioxide produce kore ঠিক আছে Saccharomyces cerevisiae ki boli koa hoy brewer's yeast ba baker's yeast boli koa hoy tar pisot ase amar ki Trichoderma polysporum ki hoy Trichoderma polysporum e ki kore cyclosporin A secrete kore ঠিক আছে Trichoderma polysporum e Streptococcus species of course streptokinase secrete kore so our option is option 1 okay after that we have identify the microorganisms which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporin A Streptococcus cerevisiae Trichoderma polysporum Clostridium butylicum Aspergillus niger ma already just olop agot koisilo je kuntu organism e kore Trichoderma polysporum e ki kore cyclosporin A produce kore so cyclosporin A ki boli koise immunosuppressive molecule tar mane ki hoy during the organ transplant এই যোনটো মলিকিউল আছে this drug is used so that graft rejection to prevent কৰিবলৈ ঠিক আছে graft rejection prevent কৰিবলৈ organ transplantor সময়ত এই immunosuppressive molecule cyclosporin A to use কৰা হয় আৰু এটো কোনে প্ৰডিউস কৰে Trichoderma polysporum all right then we have match the following okay Aspergillus niger e ki kore amar
citric acid aspergillus niger কি কৰে citric acid ক'ত পাইছিলো TCA cycle tricarboxylic acid cycle ত পাইছিলো citric acid produce কৰে তাৰ পিছত আছে acetobacter acidity কি কৰিব acetic acid produce কৰে acetic acid on vinegar okay তাৰ পিছত আছে আমাৰ clostridium butylicum এ কলোৱে যে butyric acid produce কৰে industrial levelত like food preservatives industry flavoring industry এইবোৰত কি কৰে butyric acid দিয়ে কোনে clostridium butylicum lactobacillus lactic acid দিয়ে ক'ত মিল্কৰ পৰা কাৰ্ড বনাবলৈ যোনটো আমি ইউজ কৰো এটো lactobacillus lactic acid দিয়ে so our option will be 4 option 4 is your correct option then we have match the following list 1 and 2 okay clostridium butylicum এ কি কৰি আছে অলপ আগতে কৈছিলো clostridium butylicum কি কৰিব এক সেকেন্ড কিবা এটা সেম আহিল নেকি okay wait clostridium butylicum butyric acid Trichoderma polysporum কি কৰে cyclosporin Monascus purpuris এ কি কৰিব it is a blood cholesterol lowering agent okay and aspergillus niger it is what citric acid so আমাৰ কোনটো অপচন হ'ব A P B Q C S yes option 2 is correct option then we have for the commercial and industrial production of citric acid which one of the microbe is used kiman bar ahise saisane citric acid or question to repeatedly kiman bar ahi ase so this you have to remember citric acid or production or kane kuntu microbe use hoy aspergillus niger is used for production of citric acid then we have match the following dragonflies কি হয় dragonflies are organisms which feeds the aphids and mosquitoes ঠিক আছে সো তেওঁলোকে কি কৰিব aphids mosquitoes এবোৰ খাব খোৱা কাৰণে কি হ'ব plants বোৰ বা croplands বোৰত হেবোৰ কমি যাব population bacillus thuringiensis biocontrol agent of lepidopteran plant pest তাৰমানে কি suppose butterfly caterpillars যোনবোৰ থাকে butterfly বা mothৰ যোনবোৰ caterpillars থাকে হেবোৰ কি কৰে এই যোনটো bacillus thuringiensis এটা toxin produce কৰে that is BT toxin ঠিক আছে সেই BT toxin to produce কৰে biocontrol agent হিচাপে use হয় for this type of plant pest and it is used in the agricultural fields by the farmers then comes glomas ত কি হ'ব তোমাৰ so absorb phosphorus from soil glomas কি হয় glomas is a type of fungus ঠিক আছে এটো কি কৰিব soilৰ পৰা যোনকিটা nutrients আছে like phosphorus আছে এইবোৰ absorb কৰিব পিনে কাক দিব plants of দিব so that means plants or look at কি বনায় এটা mycorrhizal association বনায় glomas baculovirus এ কি কৰে narrow spectrum of insecticidal applications ঠিক আছে so our option will be your A Q okay option number 3 is your correct option then we have cyclosporin A used as immunosuppression agent is produced from cyclosporin A already we have discussed eto ki hoy immunosuppressive agent hoy ketia use hoy during the organ transplant time to prevent the graft rejection so kune kore etu kamar Saccharomyces cerevisiae Penicillium notatum Trichoderma polysporum and Monascus purpuris it is Trichoderma polysporum ঠিক আছে Trichoderma polysporum e kore then match the following organisms with the products they produce lactobacillus কি কৰিব আমাৰ lactobacillus এ ক'ত পোৱা যায় কাৰ্ডত পোৱা যায় মিল্কৰ পৰা কাৰ্ড বনোৱাতে lactic acid right so lactobacillus card Saccharomyces cerevisiae it is also known as the baker's yeast so ক'ত পোৱা যায় breadত পোৱা যায় for the production of bread this is used aspergillus niger bahut bar question for the citric acid acetobacter acidity for the acetic acid so A Q okay be number 2 option correct then we have among the following pairs of microbes which pair has the microbes that can be used as biofertilizers has
has been the microbes that can be used as biofertilizers. Okay, biofertilizers ইয়াৰে এই কেইটা অপশনছৰ মাজত এনেকুৱা কোনটো ব্যাকটেৰিয়া আছে বা কোনটো মাইক্রোবস আছে যোনকেইটা কি হিচাপে ইউজ কৰা হয় biofertilizers মানে কি হয় লিভিং bio means living and fertilizers that means plants বা soilত nutrition দিবলৈ হেল্প কৰে কোন কেইটা মাইক্রোবস Aspergillus and Rhizopus, no, it is not wrong. Rhizopus is a fungus, right? It is wrong. Aspergillus holo but Rhizopus is wrong option. Rhizobium and Rhizopus they are wrong. Cyanobacterium and Rhizobum, yes, because Cyanobacteria, Rhizobium both are fungi that helps in the nutrition or karone soil nutrition or karone ki kore help kore as biofertilizers. Then we have which of the following is a commercial blood cholesterol level lowering agent? Blood cholesterol lowering agent যেতিয়া ব্লাডত কোলেস্ট্রল বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমি এটা ড্রাগ হিচাপে লো বা মেডিসিন হিচাপে লো সো ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিত ইউজ হয় মেইনলি কোনটো হয় এটো আমি সাইক্লোস্পোরিন এ স্ট্যাটিন স্ট্রেপ্টোকাইনাস লাইপেজ অফ কোর্স ইট ইজ স্ট্যাটিন স্ট্যাটিনে কি করে ব্লাড কোলেস্ট্রল lowering agent. Okay, then we have conversion of milk to curd improves its nutritional value by increasing the amount of. Okay, so jete gakhirer pora ami ki banao curd banalu thik ase that means lactobacillus bacteria is used there lactic acid produce hol eta cardot ki enukwa nutritional value thake jonu milkot kom thake. Okay, so vitamin D, vitamin A, vitamin B12, vitamin E, of course it is vitamin B12. Vitamin B12 ki thake cardot beshi thake as compared to milk. Which one of the following is correctly matched for the product produced by them? Acetobacter antibiotics, yes, okay, is correctly matched. Wrong dia ase de yate correctly. Acetobacter acetic ki koribo eto acetic acid hai antibiotics no banay it will produce acetic acid, right, or vinegar. Acetic acid or vinegar. Methanobacterium, wrong, lactic acid no banay eto it will banabo methane biogas. Penicillium notatum acetic acid, wrong, penicillin. Okay, Saccharomyces cerevisiae ethanol, yes, this is correct. Saccharomyces cerevisiae ki banabo ethanol from corpora sugar or pra ba glucose or pra ethanol plus carbon dioxide. Okay, then we have match the following again. Citric acid ki hobo Aspergillus, right? Cyclosporin A kor hoy trichoderma. Already told. Statins ki asile amar statins kot use hoisile statins monot kora statins already discuss koriso statins. Blood cholesterol lowering agent statin kot use hoy blood cholesterol lowering agent hisabe in the pharmaceutical industry. So statins kot ase amar yate kuntu hobo statins or karone kwa statins will be your monascus. Statins to monascus hobo. Butyric acid to kune produce korisil clostridium industrial level of, right, food or karne. So our options, correct option will be AR, yes, number 4 is your correct option. Then we have okay, which one of the following is wrongly matched in the given table? This is a table, okay, 3 parts. Micro product application wrongly matched, which one option? See, trichoderma cyclosporin a immunosuppressive drug, already discussed, this is correct. Monascus statins lowering of blood cholesterol, already discussed, this is also correct. Streptococcus streptokinase removal of clot from blood vessels, yes, this is correct because streptokinase ki koribo jonto clot hobo no ei clot tuk remove koribo blood vessel or pora, this is also correct. Clostridium butylicum lipase removal of oil spring, is it wrong? Because ki kore butyric acid produce kore, thik ase. So that was used in industrial level for food preservatives and all right. Then we have match the following list and one and list 2 of microbes and their importance. Saccharomyces cerevisiae ki kore? Already told, commercial production of ethanol. Monascus purpuris ki kore? Production of blood cholesterol lowering agent, right?
Trichoderma polysporum, production of immunosuppressive agents during the transplant of organs, right? For prevention of graft rejection. Propionibacterium shermani. Next second. Oh. Propionibacterium shermani. Ripening of Swiss cheese. Swiss cheese to ki hoy je besi ke carbon dioxide sake, so it fluffy besi hoy, thik ase. Swiss cheese to kar karone hoy Propionibacterium shermani. All right, okay. So আজিৰ কাৰণে আমাৰ ইকোলজি পাৰ্টটো আমি কমপ্লিট কৰি দিলো। আগৰ লেকচাৰটোত আমি ইকোসিস্টেম বায়োডাইভাৰ্চিটি খিনি কৰিছিলো। আজিৰটোত অৰ্গেনিজম এণ্ড পপুলেশনছ প্লাছ মাইক্ৰবছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ যিমানখিনি PYQs আছিল প্লাছ যিমানখিনি এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন লাইক টপিকছৰ পৰা কোনটো আহিব পাৰে গোটেইখিনি আমি ভালকৈ লৈ আনিছোঁ, তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ। ভালকৈ এইখিনি টপিক চোৱা, তোমালোকৰ ইকোলজিৰ অলমষ্ট 90% বহুত ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। বাকী 10%ৰ কাৰণে তোমালোকে অকণমান স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰা, অকণমান টপিকছবোৰ আকৌ চাবা, বাট এইখিনিৰ কুৱেশ্যনছ আকৌ ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা। অলৰাইট, নেক্সট ক্লাছত আকৌ আমি ভালকৈ এটা হেভি ৱেইটেজ থকা চেপ্টাৰৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম PYQ প্লাছ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ। অলৰাইট, টিল দেন থেংক ইউ ছ' মাছ।